muri Zimbabwe right now pane nyaya iri kunyangadza muZimbabwe mumastreets, iri kunyangadza muZimbabwe pasocial media, iri kunyangadza everywhere, but also pane nyaya iri kubuda mukati yekuti tikuda kuti tigokuzivisai pano pamuzinda wevanhu muneni super nexus right. Vari kutiona for the first time, please make sure you subscribe, you like, you share, because we are going to be dropping more and more fire, because a lot of things are happening right now. While least maZimbabweans achifunga kuti politics dzazoita sei, but politics dzemuZimbabwe manje dzine tuma surprises hobo tusingaperi at any given point. So muri Zimbabwe, first of all, tine nyaya yaChamisa iri kunyangadza mastreets. Nyaya yaChamisa yekuti iye mukomana wakaposta kwakuswera nezura achitaura iye musi wa1 August kuti we are in solidarity, togwadziwa, it must never happen again. Kune vanhu vakapfudzwa padzaiti idzo 1 August 2018. Ndobva mukomana atonema manames anditi achitaridza kuti haiwa he is not happy. maZimbabweans mazhinji haana kufara nazvo. So this post iripo pa-X account yaNelson Chamisa, I'm sure also even paFacebook and everywhere else paane maaccount. So maZimbabweans muri Zimbabwe akatodhiniwa, anenge achibudikira manje, vabva vabudikira achiwisa kamwe kavhidhio takaposta nezuro Nelson Chamisa achitaura iye back in 2018 achiti iye vanhu vakapinda kunoprotesta they're stupid. So muri Zimbabwe izvi aizvitaura achitaura I think to a commission yanga yabva kuSouth Africa ichiita ma-investigations about kupfuudzwa kwakaita vanhu ivavavo. And Nelson Chamisa said haanambogara kuti vanhu vapinde mastreet, because vanhu vakapinda mumastreet maresults anonoka kubudiswa, vanhu vachiti vahwina, Nelson Chamisa achiti ahwina, achiti vatocalculata vashandisa maV11 vaita sei ende vahwina. Vanhu ndokuona maresults achinonoka vakati mavakubika maresults, mavakubika ana chigumba. maZimbabwe ndokuti jam, ndokuti mustreet akati tokubvisa budisa maresults. Vana Mnangagwa ndokuregedzera mbumburu kuvanhu, zvinhu zvakaipa. Vanhu vanosvika kuma6 uku ndokutisiya pasinazvo. Saka zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. Nelson Chamisa wabuda achiremember those same people, asi ane speech raaremindwa nemaZimbabweans kuti haiwa Nelson Chamisa, usatiudza zvauri kutiudza izvi, usada kushandisa advantage how tense that situation is, usada kushandisa vanhu ivavavo as if you care about them, when back then paiitwa an inquiry into the matter you actually called them stupid. Why would they get into the streets? Results asati abuda. What if the results come out and say we won? Zvino zvakazobuda sei naNelson Chamisa muna 2018 macho, muna 2023 handiti. But anyway, as Zimbabweans, I think it's also a good thing that he remembered them, because vanhu vakapinda pakaoma nekuda kwepolitics handiti. So muri Zimbabwe tiri ipapapo, tinoda kuti tipinde mukati mechunhu, mukati memusangano, because mumusangano ndo
right now mazimbabweans ane hope kuti imomu musangano weZANU-PF ndo mune solution to dambudzo. Yes, to a problem, dambudziko rinova iro rava President Emerson tiri kuti vava problem muZimbabwe, and the solution mushonga wokuvagadzirisa uri kubuda muZANU-PF, nekuti ZANU-PF yakaprovira mazimbabwen, in fact kwete kuti ZANU-PF regime iripo yakaprovira mazimbabwen kuti they would go to war before they give up power. They would go to war before they give up power. Zvavakaita muna 2018 iproof yekuti vari serious, kana kuti yekuti Mnangagwa pachake ari serious. Zvakaitwa back kuna 2008 again zvinhu zvisina kururama, asi tiri kunzwa news dziri kusvika panews desk kuti that idea yamunonzwa ichipushwa naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa yekuti iyo we want to silence the gun muno munyika haizi idea yavo chete, asi idea yakatouya pakauya yatinoti isusu Second Republic, vakomana vachironga kusanganisira vana Chiwenga nevamwe vakomana vakawanda. After 2018 vaita zvavakaita after 2018, they sat down and said, what are we going to do, how are we going to solve maproblems akafanana newawa. So this is news dzasvika panews desk kuti allegedly the guy sat down kuti zvataita hazvifaniri kudzokororeka zvakare, panova ipo pakazouya a mantra inonzi silencing the gun in this country yeZimbabwe. Isusu tinoti tinoigamuchira idea iyoyo nemaoko 3 kuti yes, futi ngadzinyarare, let's have peace muno munyika, but above all let's have development that benefits everybody, right? So idea tichitaura about the idea to silence the gun, what were the solutions? How did these guys what solutions did they write down as to be implemented to achieve a peaceful country isina mbumburu, isina udzvanyiriri, isina violence? As a matter of fact, muchiona imimi President Mnangagwa vakabudikira muna gore rino iri pachipinzigwa chicap 3 chamuri kuona ichi. Here is the thing, chicap 3 chine clause inotaura iyo about the military ichiti masoja haasisiri ipo kutarisa constitution kana kuti kutarisa zvinhu zviri kufambiswa sei muZimbabwe, avapo kuteerera president, because ndo zvotaurwa neconstitution, haachatarisi president. That Mnangagwa also sold it within the comrades kuti is one of the solutions of silencing the gun. So Zimbabwe, are we moving toward a country that is more free from the military? Is that what is happening kuti somewhere, somehow? Because you see, as of right now, Panama talks everywhere. We all, hear Mnangagwa say things, whatever, and then he tosh button that vataona kuti Joshua Mfesu is an imperialist. Arikuda kuita mambo muno munyika. But if we come back to the constitution that we have as of right now, yaka amendwa nechi CAA 3,
handiti yakamendo sezvairi right now. It's not a monarch. Zimbabwe is not a monarch. Zimbabwe is in a democracy chiri mixed nechichichi handiti, but haisi monarch at all, and there is nothing monarchical about the constitution of Zimbabwe as of right now. After the amendment bill, it's not a monarch at all. It's still an executive chakadaro handiti. So what is happening? Are we moving away from the militarized Zimbabwe? Is that what is happening? So we're moving away from that towards what? Because you see, members of parliament, although they were lured, ne mari, or in fact, ne extension terms avo on a personal level, which is of course money, more bars and it for 2 more years. Though they were lured by that, but let's talk about this. I want us to talk about this. Talking about Munom Zimbabwe, talking about our people. How educated they are, and who are the educated amongst us? Who are the wise amongst us? Do you think mu parliament mune vanhu vakadhibha? Of course, no. Those guys in parliament, although maybe not the best of the best, but they are some of the best minds that we have in Zimbabwe. Their ability to mobilize and be voted for is proof that they are smart. So, Zimbabwe, now we give those guys they did Shinchakashata, they extended their term because of greedy. They want 2 more years. But after that, Tavane Mnangagwa steps down, Mona 2018, right? And now the parliament must choose the president. Now let's talk about that. What do you think the parliament will choose the president based on? Let's close the bribes. Apanama bribes. Members of parliament, what would they choose the president based on? Or based on what? What would they look at somebody and say, yes, this one can be the president? Because the masses of Zimbabwe, they have proven kuti when they choose a leader, they choose based on, chikauti, we love this guy, we are going to follow this guy, that's it. Vaulana Morgan Tsvangirai. Kusvika nhasi unoyu, maybe kuna Chamisa. But, at the same time, if you look at it, Zimbabweans are no longer rallying behind Chamisa, which means Zimbabweans, zvese zvichitaugwa zviye zvanana hope wachingona kuti hey, mazimbabwean akadhibha, mazimbabwean angotevera personality. It might not be true, because right now hatisi kuvavona vanhu hope vachiri kutevera Chamisa that much. The people are criticizing, people are now, more like vanekamukangoonera so kuti handiti. So muri Zimbabwe makatarisa nyaya yese, you can see kuti, because pane zvinhu 2 panapa. One, ndechenyaya yekuita silence the military, because as I have said, Mnangagwa is a problem right now, because we assume that what he is about to do is a monarch, and that's a very bad thing. But hasati asvika ikokoko, but unogara achizvitaura manje, and it on a public level. Saka tinovhunduka izvozvo. That's why we say somebody stop this guy. Somebody stop this guy. Whoever it is, whoever who can. And that person is Vice President Chiwenga. That's why Zimbabweans are looking at Vice President Chiwenga. But once we put Vice President Chiwenga, we are still
under military rule. There's no civilian leader there. Handiti. So nyaya yacho inoda kuva cautious, inoda kungwarira, inoda kutaimira. So ndozvichiitika. So muRizimbabwe tichaivhara panapa. Stay tuned. More fire iri kuuya. Peace.